na unasema kwa sababu niko na hii maybe mimi siwezi kufanya, lakini yeye ako nayo and she is doing it and she's making it work every day. So tusikie story yake, na kama pia uko na swali ama uko na any type of maybe let's say unaweza kurelate to this situation, ama unaweza taka pia kumpatia motivation na kumpatia something to kusema kitu, 0719739487 ile ndo namba ya WhatsApp. Alafu kumbuka bado conversation tunaistream kwenye tovutu radio47.fm, pia kwenye Radio Garden tunapatikana, alafu pale kwenye Facebook conversation pia ipo ni Radio 47. So Kayet, karibu sana kwenye studio zetu za Radio 47. Asante. You're most welcome jamani. Kuna kijibaridi huko nje ama jua limewaka? Jua limewaka Hai, Nairobi sijui tulifanya nini? Because one minute it's raining, the next minute the sun is out. So hatuwezi kuelewa vizuri. Lakini nimefurahi sana kwamba you've created time na umeweza kuja hapa ndani ya Sema na Mkamburi. So nataka tuanze from the beginning. Kayet, ulizaliwa upande gani mwa nchi? Were you born in Nairobi? Na maybe malizi yako yamekuwa ni gani? Nilizaliwa Kajiado town. And like huko tu ndo nili grow up. Pia primary I went to St. John's, also in Kajiado. High school St. Patrick's, Kajiado Township. Yeah. So mliseme maisha yako yote yamekuwa Kajiado. Na umelizaliwa kwenye familia, mko watoto wangapi? Tuko watoto 5. Watoto 5? Yeah, mimi wa mwisho. Okay, so wakati pengine ukizaliwa, how did they find out kwamba uko na sickle cell anemia? So like nilikuwa diagnosed when I was 3 years old. But before that I have like sickle cell yenyewe inakujanga na magonjwa zingine. So niko na infection ya mkono, ni chronic, haishi. So hiyo ndo ilijitokeza. So like mkono imevimba, inatoa pus, then tunaenda kwa different hospitals and they don't know like what's it, so wanaendelea tu kuturefer. So finally tukaenda Kenyatta. And after doing the test wakaona it's sickle cell anemia, so I was diagnosed at 3 years old. Okay, so this is ukiwa na hiyo infection ya mkono, ilikuwa ni wakati umezaliwa ama ilianza hapo ukiwa na miaka 3? Ilianza hapo nikiwa na 2 years. Miaka 2. Okay, na kwenye familia pengine kumekuwa na historia, maybe like there's a background of sickle cell anemia ikifanyika kama you are the first case? No, lazima kuna background, because ndo hata mimi nipate inamaanisha like both parents have the like wako na trait. Ama moja ni sickle mwenyewe, then mwingine ako na trait like for my case. So in my family my mom ndo alikuwa sickle. And then from mimi na ndugu zangu I have like had one brother also alikuwa na sickle cell. Okay. So ukisema your mom ndo alikuwa sickle, hii inamaanisha nini kwa mtu ambaye pengine haelewi? Sasa like yeye ndo kona the disease itself. Yeah. So your mom suffered ama alikuwa tu ameibeba? Ilikuwa kwa genes? Suffered. She suffered from sickle cell anemia. Yeah. Okay. Na maybe for those of us pia wale ambao hatujui sickle cell anemia ni nini, what exactly is that? Okay, so I don't sidhani naweza elezea kwa Kiswahili. Iseme tu vile ambavyo kwa comfortable. So it's a chronic blood disorder whereby the red blood cells ziko sickle shape instead of their round. Ziko hivi. Yeah. So when blood is flowing zina clump together, so zina cause like blockage in the flow. And that's where you get the pain. Sasa inaitwa crisis. So basically niona it comes with other disorders, like inaleta magonjwa zingine. Sasa kama mimi niko na osteomyelitis, ni bone infection. And you can just get, inaweza jipresent in many other ways. Okay, so uko miaka 3 wakakudiagnose na sickle cell anemia. Did your mom maybe suspect inaweza ikawa kitu kama hicho because pia mwenyewe ameathirika, ama it came as a shock? I don't think she suspected it because hatuko tunajua ni nini inaendelea. So like tunaenda tu hospitali, then madawa, but the pus haishi and I still like niko na uchungu kwa mwili. So like mpaka venye tulifika Kenyatta ndo alikuwa sure like it's this, ndo sasa tukaanza hata kuitibu. Okay. Aya, sasa hapa ni miaka 3. Hebu tupatie hiyo journey in primary school, ukiwa bado ni mtoto mdogo. Una battle na hiyo sickle cell anemia. How was your growth hapo primary school? Okay, so primary school naweza sema like ndo ilikuwa the worst
time for me cause siku hata najua nini nanisumbua, hata wazazi wako wameniambia, so wako like tu wewe ni mgonjwa. So ukienda shule ni like hata tu nikiwa hapo baby class nicheze sana, mimi narudi nyumbani naumwa kabisa. Then I stay home for like 3 weeks. Tena narudi shule nacheza tena, so sijui hata shida ni nini. So ndo like wananiambia wewe kaa tunachicha, ikifika break time usisonge, usifanye anything, wewe ni mgonjwa. So hata sijui ugonjwa ni nini, but najua mimi ni mgonjwa. So ikaenda hivyo all through, like I came to know niko like I have sickle cell when I was like in class 6. Yeah, so after science, also my science teacher like akanielezea, so this is sickle cell nini. And then so yeah, it was hard because ukipata crisis singeweza kwenda shule. So nakaa tu home mpaka ugonjwa like uchunguishe. Alafu tena naweza sema hatukuwa tunajua kuimanage at that time, plus also facilities za hospitals they didn't know. So hata nikipata crisis naenda hospitali wanipea tu painkiller. Then narudi home. Then uchungu inaendelea more weeks, naenda painkiller narudi. So like siku anasaidika, like nikaa unakaa tu naomba uchungu ishe ndo endelee hivyo. Okay, so hii uchungu unaweza kutudescribea ilikuwa ni uchungu unakaaje? Maybe unaweza kutumia mfano useme tukilinganisha ni kama kitu fulani. So mimi nasemanga ni like kama like okay, kama hujaidungwa but kama umedungwa but sasa ni non-stop. So like ama mtu anakugonga kama it's in the bones. Kama mtu anakugonga non-stop. Like hiyo uchungu haiwezi isha, inaendelea and then like unaona ukipumua hivi only when you breathe in sasa ndo ukishikilia kidogo ndo nasikia inatulia, then ukipumua like ukibreathe out the pain inaendelea. Yeah. Okay, sawa. So how was the management? Pengine kulikuwa mliambiwa kuna tiba ama kuna dawa fulani mnaweza kunywa ama kuna maybe vitu fulani kama vyakula fulani, na hapa tunazungumzia that period in your life when you're still in primary school. Okay, so at that time kuna daily drug inaitwa hydroxyurea and folic. I also used to take folic, na during rainy season kuna pain V. So at that moment hizo tu ndo dawa nilikuwa natumia, and once in a while vitamin hizi supplements. Na ilikuwa inasaidia ama bado the difference was okay, so hydroxyurea inasaidia like nika blood cells zikikufa zinatengeneza zingine haraka. So hiyo ilikuwa inasaidia, but siwezi sema inasaidia sana, but hiyo tu unameza daily ndo nika kushikilia. Haya, so ukamaliza primary school ukaenda secondary school. So hii ukitransition kwenda secondary school, were you gaining, maybe ulikuwa unafikiria kwamba nitaingia boarding school ama ulikuwa umejua tu kwamba mimi boarding school I can't? Okay, mimi nilikuwa nataka kwenda boarding school because you know like everyone memaliza primary, kila mtu anaenda shule tofauti, but nikiwa like my brother passed on nikiwa class 6. Sorry for that. Pia yeye alikuwa na sickle cell? Yeye alikuwa na sickle cell. Pole sana. So yeye alikuwa ameenda boarding school. He really wanted it was like actually Upper Hill. So alikaa to form 1, then December when he came for the holidays is when he passed away. So after that like my dad alifeel maisha ya boarding hutawezana. So nikiwa tu class 7 nilishajua unaenda day school. Actually shule zangu zimekaribiana tu hivi like primary, high school. So nilikuwa nishaambiwa utaenda huko. So pia singekataa kwa sababu like I saw what happened to him cause akiwa shule hakukuwa na enough water. Dawa unajua saa zingine unachoka kumeza dawa, so like you have no one kukumonitor kwambie meza kwa it's a daily asubuhi jioni. So nilikuwa naogopa, so venye nikaambiwa tu ni day school nikajua tu nitaenda day school. Okay, so how was that when you lost your brother to sickle cell? Familia ilideal na ile situation vipi? Na we mwenyewe pia ukijua kwamba pia mimi like I'm looking at myself and I also have this. How was that for you emotionally and mentally? It was scary. It was like niliogopa kwa sababu hiyo pia ndio ilikuwa like first experience na kifo like karibu kabisa. And then like alikuanga sawa. Okay, alikuwa anapata the crisis, hizo pains, lakini alikuanga sawa. So hata tuku expect it inakuja. So ametoka tu shule holiday like 1 week amegonjeka. Na si tukigonjeka tulijua tu ni like
kawaida, it's normal, the normal crisis, like ita last 2 weeks hivi then utapona. Sasa yaponi ina worsen, then he passed away in hospital and like we were there aki breathe his last. So it was just like hapo ndo ilini hits like when ni mgonjwa and this sickness is like it can take your life. Pole sana. Okay, sawa. So mkamaliza, then you were ready kwenda secondary hiyo ambayo iko imepakana na hapo. How was that transition? Kwa sababu unajua sasa hivi maybe primary mulikuwa na watu ambao kidogo walikuwa wanajua kwamba Kayet, this is the thing akonayo. So umeingia secondary, nobody knows what you're suffering from. At some point did you feel maybe I'll try and act normal, watu wasijue kwamba niko na sickle cell anemia ndo maisha yangu yaendelee, ama ulikuwa tu watu wajue wasijue, me I don't care? Okay, I had really supportive like teachers. Hiyo ilisaidia kidogo, like class teacher my dad alikuwa shamongelesha, so alikuwa anasaidia. But you know, pia secondary like you're meeting a whole new group of people. I was in a mixed school, kuna maboy and like hawataki kusikia. And then with my condition, easy like duties za shule zingine si I'm being exempted. So it was so hard for them to understand. Hata simple things like kufagia, like mbona mimi nafagia wewe ufagi. And then huwezi anza kumelezea sickle cell, like unamwambia sickle cell hajaisikia ni nini. So I can say there was a lot of stigma because no one understands. And okay, mimi naelewanga like si kila mtu atakuelewa, like nasemanga si kila mtu mama yangu atanielewa. So kama uelewi sawa, but it was hard. Like I used to just lay low, like nikaa huko ndo nisikae, attract ile attention. Watu waanze kusema huyu mbona afanyi hivi, mbona afanyi hivi. Yeah. And maybe kuna time pia ulikuwa unakosa classes, ama hapo at least the situation was better? No, high school was also bad. Actually like my first major crisis after ile nikiwa mdogo sasa venye nilikuwa diagnosed ilikuwa tu nikiwa form 1. So like second term. Then nilikaa hosi for like a week and so pia nikamiss shule sana, ndo kurudi kukatch up ilikuanga ngumu because notes high school njua venye ni nyingi. But at least your time venye lienda hosi na nikiwa mkubwa ndo like the nurse wananiambia this is how you manage. Ndo nikajua hata ukipata crisis the first thing unafaa uende wekwe IV. Okay. The fluids zinasaidia sana ku ease the pain. So it was hard. High school ilikuwa ngumu kwanza like form 4 si kwanga naenda shule. And then also the stigma also from the teachers, because I had teachers who are like okay, inafika exam season then it just happens hiyo season ya mitihani ndo crisis ziko, so siendi shule. Then ako like unaogopa kufanya exams. Sijui saa ni Catherine my name akona exam fever and then like they're just talking about it like that. So mi mpaka unaenda home then nikilala niko like hacha nisimeze painkiller nione kama uchungu truly kwa kichwa yangu venye wanasema. Then naamka usiku naumwa, so nameza tu cause like I know sikujifanya how people are saying like the pain is there. Okay, so you battled through that and you ukamaliza high school. Then now we've transitioned, you came to campus. Yeah. Okay, so campus ulienda wapi ama uko wapi? KCA iko hapa Nairobi. Alright, so now you're living Kajiado, unakuja Nairobi. Tena ni campus, I'm sure pengine uko pekea kwa wazazi walitoka Kajiado wakaja huko? No, but na Canada dangu. Okay, your big sister ama small sister? Big sister. Your big sister yuko huko. Hiyo transition ilikuwaje? To campus ikuwa ngumu sana. Ukitoka umemaliza form 4, sasa hivi unaambiwa now you're going to go to campus na maybe utakuja Nairobi. Unaacha mama, unaacha baba pale nyumbani, unakuja. Were you afraid? Were you like it's fine, I'm even excited, afadhali niondoke hapa niende environment nyingine? Actually nilikuwa excited because hiyo kuondoka. Lakini tena like naweza sema nilijikubali kabisa with my condition nikiwa form 3. So moving forward nilikuwa tu sawa, like si kitu inanieka chini ama inanishtua. So niko tu positive. I was happy to leave home for once. Okay. All right, fine. So now we are in campus. Sasa hivi uko campus, yeah? Tukizungumza. Uko year gani? Like 2. Your second year. Imekuwaje so far with the situation, and maybe ukicompare maybe ukiwa kule primary ukiingia secondary na right now, is it getting better ama bado the situation is still the same?
Okay, it's getting better because I guess pia najichunga more. So crisis haziko that often. Na pia zikikuja najua tu kuzihandle vizuri. Okay. Like haraka yeah. So ni nini, what exactly mnaweza mna advisiwa maybe usile, maybe usifanye hivi. Kuna mtu maybe anatusikiza sasa hivi na yeye ndo wamekuwa diagnosed na sickle cell anemia. How do you manage it day to day, kila siku baada? So like first thing ni hydrate. So unakunywa maji mingi kabisa, like mimi nakwanga nimejiwekea lita 3. Okay, hiyo ni minimum. But si lazima maji pekee, just fluids. So chai, juice, maji ifike tu at least 3 in a day. Inasaidia damu iendelee kuflow. Okay, so risk za kupata crisis zinakuwa lower. Then the second ni kustrain. So don't strain. Na strain watu wengine wanachukulianga kama unaona nilikuwa mdogo, mimi nilikuwa naambiwa usicheze kabisa, but haifai hivyo. Cheza but usichoke sana. Alafu like I feel like by the time ume grow up na chronic illness ama kama uko nayo, unajua nikifika hii point, like me I dance. So even when I go to dance classes ama tu nikidance for content, kuna mali nafika unachoka, unasikia hapana, nikijipush past hii crisis itakuja. So I just sit down, I take a minute, utulie, like damu yachi kupump mbio. Then you just get up and dance again. So usistrain. Okay, yeah. And number 3 also like kukula healthy. Na pia a lot of food. So greens lazima, food ziko na iron, kina liver, omena. And then in plenty, because sickle cell pia inajileta kama anemia. So utaki damu ikuwe kidogo, so you eat a lot of food. Okay. So now let's talk about your journey into content creation. Ukaingia campus, ulianzaje kudance? Like nimekuwa nikidance for the longest time. Hata like in church nikiwa mdogo, and then in primary school I also used to dance. High school ndo si sana, but venye nikafika hapo form 3 sa nikaanza kudance on TikTok. Okay. Na pia ndo nikaanza kugrow my following. Yeah. Form 3 ukaanza kudance on TikTok. So so far how has that been? It's been good. Like TikTok helped me a lot. Like at that time niko in high school, when like it was a distraction, and then it's something that makes me happy. And then like my dancing ukiona sile TV goras. So even when I have a crisis and niko home, panic tulia kidogo, nachukua phone, I do my dance, I post, and then narudi to rest. So it was really nice. Okay, so balancing between kudance na kuna sickle cell anemia, hiyo balance imekuaje? Na maybe at some point did you think, ama kuna mtu alikuambia kwamba Kate, usi hii mambo ya katika hivi, it is not healthy, na unajua you know your condition, so why are you doing this? Did you find such obstacles? Yeah, like my dad completely nasema does not support what I do because of that. Like ako tu na hiyo fear ya mbona hata akiona my videos, mbona una dance hivi ukiwa mgonjwa, like uchoki. Mimi niko like hapana, yes najua saizi kujichunga, but like hapendi kabisa. He's not supportive of that. No. Okay, so and then sickle cell, how has it hindered you maybe kwenye industry? Kwa sababu sasa hivi tuseme umetoka, ulikuwa na dance ukiwa high school, sasa hivi uko campus and you've built an audience on TikTok. So kuna kitu maybe imezuia ama haijazuia lolote? Imezuia, like naonanga I feel like my growth ingekuwa more kama singekuwa nayo. Kwa sababu unaona like even with the dancing, when I get a crisis nafaa tu like kupumzika. So sometimes hata content siwezi create for like a few days, so like consistency haiko vile nataka. And also like just energy ukidance, unajua kuna venye inaweza tokea differently kama unajilimit isikwe too much. So it has definitely hindered me. Also like attending gigs, cause nikiwa na crisis siwezi fika. So like unajicommit, but ikifika on the day umeamka unaumwa, and then there's nothing you can do, ni utulie tu uchunguishe. So like nakuwa siko reliable. Mtu anasema huyu saingine hapatikana, saingine hapatikani. Na hizi gigs huwa mnalipwa ama ni kwenda tu, unaenda tu kusema tu I'm just going for fun? No, gigs unalipwa. Yeah.
Okay, so it's even affecting now, like the financial bit of it. How I earn, and also like networking, because gig moja inaweza kurifa kwa ingine. But sa hawata kurifa kama wanajua wewe hautakuja. So hizi gigs ni gani exactly? Like watu wana launch vitu ama? Like launching, brand promotion, product promotion, or like just music campaigns za kudance. Okay. Vitu kama hivyo. Na maybe pale kwenye TikTok ama kwenye mitandao ya kijamii umeweka watu wazi kwamba me, by the way, this is what I'm battling with. So how has that been? In terms of the reception. Okay, most people don't believe it, or like wanafikiria ni something that nimepita, so like I'm a survivor. Okay. Then I'm like apana, I'm still fighting it every day. Keeps going. And then reaction ya most people ni hukai mgonjwa. So niko like kwani una expect mtu mgonjwa akae aje? Na pia mimi nasemanga like sitaki kujurumia, so hata kama naumwa nitaamka tu nipake makeup nikaipoa, like usikae kama umechoka. Because like also looking good you'll feel better. So most people don't believe it, but I'm happy that ina inspire pia a lot of people who are going through it, or people who have lost family, like wakiona that you can actually live with sickle cell and it's like a good life. Okay. Have you ever been bullied pale kwenye mitandao ya kijamii? Maybe someone saying, oh, you're just looking for clout, we know you can't be sick, nini. Has that happened? That happened when I was in high school, because hapo in form 3 I went for another surgery. So like mkono ilikuwa imefungwa, then ilikuwa naifunika. Ilikuwa surgery nini? The bone infection. Oh, okay. So nilikuwa naifunika. So people had a lot to say about the cover, like nini. Some people went as far as to kusema ni unaona hizi patch za inaitwaje, contraceptive, the family planning. So hiyo ndo nimefunika hapo ndani. So like yeah. Was that tough? Actually that comment hiyo ndo ilinitekingi, like hata sijaisahau, cause niko form 3 niko like hiyo ndo, yani hivyo ndo mnaniona mnafikiria hiyo ndo nafunika. Mpaka sasa ndo siku hizi I don't cover the scar. Okay. It's a big scar, just show like kubali. You just accept it as it is. I don't cover but so far akuja kuwa na bullying and things bullying like that. Yenyewe no. No. Pale kwenye like how we've seen Aziad, because I think mko in the same the dancing kwa TikTok. How Aziad is being picked on most often than not. Wewe hauja kumbana na hiyo? No, sija kumbana nayo. Okay. Na maybe kwa industry how has it been? Na nyinyi maybe tuseme the young TikTokers who mna dance na mnatengeza content alafu mnalipwa, how receptive has it been kwa mtu ambaye maybe pia anataka kuingia pale? I can say like most of the creators I've met wako like really open minded, hata ukiwaelezea kidogo anaelewa. So like hawakutreat any differently, and they are really supportive. So it has been good kwa the creators themselves. Okay. And in dating life, does it affect, are you dating anyone right now? Na maybe does it kuna kwaga na ile maybe some type of fear that maybe when I'm ready to be a mom or to be a wife, maybe this thing will affect me one way or the other? So I feel like it hasn't really affected me, because hata watu most hawajui about the disease. So hata wakiona sickle cell hawaichukulii seriously. So it hasn't. In high school ndo ilikuwa tricky kiasi, because I remember like there's a time kuna kijana moja, so like the guy had a crush on, akamwambia eti niko na AIDS. So it's after so this guy ananikuja analia na niambia nikamwambia umesikia wapi? So like mwenye alimwambia ni kwa sababu hajui, alikuanga pia ananiona tu primary yako like wanasikia msichana ni mgonjwa, but tunaona hajui ugonjwa ni gani. Na nikamwambia ni sickle cell, ugonjwa yenyewe hata huwezi ipata tukiguzana anything. So ndako like okay, so hiyo tu ndo weird experience nimekuwa nayo. Okay, lakini saizi hapana. Okay, and you're like it's fine, we'll manage it hata tukifika kule mbele. Me I have the fears obviously, like here on birthing, but niko positive still about it.
itaendelea. Alafu kumekuwa na idhana ambayo tumesikia sana kwamba watu wakifika certain age, like people don't go past a certain age with sickle cell. Inakuwaga kweli? And maybe ni kwa nini watu wanasema hivyo? So watu wanasema hivyo kwa sababu kuna like cases to support. Like me in my family, I have family like cousins, my brother, hawajafika 10 years. Inakuanga like hutapita like your 10 years. So like I lost my brother at 17, akiwa 17. And then I have other cousins at 19, 20. Mwingine tu ndo like amemaliza form 4 hata results bado. So like that's what makes people say, but and also cause like older years 40 and above hakuna watu wengi wenye wako alive with sickle cell. So I guess that's why kuna hiyo myth. But I hope it's not me niko hapa 20 and I pray God will just keep me. Yeah. He will atakuweka na atakusustain. So kama maybe uko na swali kwake Kate, then unaweza kuuliza kupitia 24047 ama pale kwenye WhatsApp ni 07197397. Acha nisome hapa. Kuna mtu hapa anasema muulize Kate kama maybe kuna time aliwahi kufeel kugive up in life na alimanage aje kujipatia moyo. So that happened to me nikiwa high school. Kwa sababu ya hiyo, unajua high school kuna pressure ya like academic kuachieve. So nimegonjeka, then niko home 3 weeks, narudi nimeshindwa catch up to syllabus. So it's so depressing, and also like saa zingine tu unakaa then unashindwa kama uko na future. Cause watu wanasema inaishia 20s, somewhere 19, hapo. So I mean like nitalive past hiyo, na kama sita hakuna haja ya kuendelea. Ama pia like medication ni so expensive, so like ningeona like the strain ina cost your parents kubuy hizo dawa. So I felt that, and like I had some really low moments, but nikakuwa tunajipea hope that like kwanza after my socials picked up, so like I have something to look forward to, just find the positive in the situation. Aya, sawa. So acha let's spare a few bills, alafu tutakuwa tunaregea na Kate so that tuweze wind it up. Na kama pia uko na swali about content creation, then she's the perfect person kuuliza. Je, umelemewa na gharama ya maisha? Usitense, dial *711*7# for revolutionary loans tailor-made just for you by ASAP Credit. Don't wait any longer to get your loans instantly through your phone if you're a salaried employee. For further inquiry, kindly call 0768 222 111. That is 0768 222 111. ASAP Credit. Borrow confidently. www.asapcredit.africa. Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo. Alright, na tumerejea tena. 15 minutes left tufike mwendo wa saa 6 kamili, na in studio niko na Kayet ama Kate Orwa ambaye ni content creator. She's one of the best dancers pale kwenye TikTok, na ndo tunazungumza amekuwa kibattle ama she's still battling sickle cell anemia. Ni kitu ambacho yuko nacho, na tumeongea naye kuhusu hajani tangu wazaliwe mpaka sasa hivi amefanikiwa kufika campus, yuko na second year, na amesema kwamba she has not allowed sickle cell anemia to put her down. Amekuwa na changamoto, lakini she has managed to beat the disease one way or the other, ama ameweza she has been able to overcome. So Kate, are you dating anyone currently? At the moment, no. Why? Wajua mtaki kuangalia kama by the way you're streaming, Kate is very beautiful. Thank you. Remember sana. So what kwa nini, changamoto ni gani sasa hivi? Si like sijapata mtu tunaendana hivyo. Mtu unaendana ni kama nani? Unatafuta mtu wako na vigezo gani? What type of characteristics would you say like this is what I'm looking for in someone? So obviously like quite handsome. Handsome boy. Yeah. And also just supportive, someone who's caring, mwenye anakusikiliza. Anajua pia kucommunicate. And yeah. Okay.
That is what you're looking main, yeah. We kama mnasikiza unaweza kutuma application. Matthew Otwoma ana watch ana stream live pale kwenye Facebook, anasema you're not alone, keep on keeping on. Watu ni wengi haya, and then the rest wamesema tu wako tuned na wanafuatilia kwa sana. There's another question that I saw here. Wacha niitafute. Huyu ni Manu anasema ask if she's dating na kama kuna boyfriend, and has the boyfriend, kama boyfriend yake amemkubali with the condition. So have you, okay, maybe let's say now you're not dating, but previously apart from ile ya high school, kuna mtu pengine hapa katikati uliwahi patana naye mkataka kudate alafu akaleta complication? No. Haijawahi kufanyika. Yeah. Okay, haya sawa. So Manu, she's not dating currently, but she's looking for someone. Haya, amesema I know her, she's Kate Orwa, tell her I love her, it's Tracy from Nakuru. I love her too. Haya, maybe she's a fan, I don't know, ama mnajuana personally, I don't know. Kutoka Nakuru, anasema yeye anasikiza. Haya, someone else hapa ameuliza, ebu ask Kate anaweza kuadvise nini mtu ambaye anataka maybe kuingia kwenye TikTok na anataka kwanza kutengeneza pesa. Pesa from TikTok. Okay, kwanza huwezi anza from the word go, kutengeneza pesa. So kwanza just start like creating a following. Okay. Yeah, so post content yako kwe consistent, tafuta pia content watu wanapenda. Like unaweza post then unaona tu engagement, like people don't like that content, so tafuta what you do best and then create a huge following, because following sasa ndo it attract the brand deals. Unasema following ndo pesa? Following ndo inakuja na pesa. Okay. Yeah. So Kate, tukimalizia tu, maybe what are some of the hopes and aspirations ambazo uko nazo, na maybe has the government given enough support towards sickle cell anemia? Wewe ukikaa hapo ukiangalia, ukipiga darubini kama mtu ambaye ameathirika. Okay, so the government not really, because all the drugs za sickle cell you have to buy. Hakuna yenye ina issue for free. And also like the NHIF, siyo ndio government ya insurance, it only covers to a certain point. So like even when I was going for surgery, na unajua it's costly, siwezi sema ijasaidia, like haikusaidia sana, ilisaidia kidogo so bado the burden. So like ndo maana watu most wenye wako na sickle cell ku maintain hizo madawa inakuwa ngumu, kwa sababu hiyo kuzinunua na ni pesa nyingi. Okay. Yeah. Na maybe in terms of sensitization, nitakuwa napatiana vidokezo alafu utarudi utajibu hilo swali. In terms of sensitization, do you think we are well sensitized ama bado we have a long way to go? Bado. Most people wanaonanga, see in all my bios nimeweka sickle cell warrior. Like wanaipita tu, hawajui hata ni nini. So unapata unaelezea mtu from zero. Na pia you know when someone doesn't know, like kako ignorant to something kabisa, haizi kuelewa. Na hata si eti nataka unielewe, but just get kataka ni like for me walimu in school. So siku za kukimbia unaanza kumwelezea teacher like niko na sickle cell. Anaanza sickle cell ni nini? Haya, sawa. So bado. Shikilia tu hapo kidogo. Vidokezo vya habari za kina. Wawakilishi wadi wa Kiambu waombwa kushirikiana na gavana wa Matiang'i, alafu wakazi walalamikia uhaba wa maji huko Malindi. Yana mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili, naye Wadi Mwema. Vidokezo vya habari za kina. Alright, 9 minutes left tufika mwendo wa saa 6 kamili ndani ya Radio 47. Show ni Mchikicho, mimi ni Mkamburi Chigogo, alafu hapa niko na Kayet Orwa ambaye ni content creator and a sickle cell anemia warrior. So Kate, unasema kwamba we still have a long way to go. A long way to go. In terms of what watakuelewa sickle cell ni nini. And that's what I aim to achieve. Like the more following na pata, nijulishe watu kuihusu. Okay.
Okay. So maybe parting shot, ungetaka kuambia watu nini, kama kuna mtu ambaye amekusikiza ama kama kuna mtu ambaye anakufuatilia kwa kina, ama kuna mtu ambaye yeye ameathirika na sickle cell anemia, what can you tell that person who's listening now? So kwanza I would like to thank all my followers because they are very supportive. Mimi nasemanga sipati any hate on my page, it's all love, so I'm very grateful. And also if you're battling sickle cell or any chronic illness, kwanza tu ujikubali, because that goes a long way. You just accept that this is what I'm battling. Ndo sasa uanze kuwa na moyo wa to go through it kabisa, and just don't give up, don't let it put you down. You can still do what you love with having the disease alongside. So usiache kuweke chini, usijihurumie, acha watu wengine wakurumie, lakini wewe mwenyewe usijione huruma, because itakufisha tu moyo. So and just if you are a believer also, you pray, it goes a long way. Okay, so final parting shot, maybe kwa mtu ambaye anakusikiza, unaweza kumwambia nini? Naweza kumwambia just follow your dreams. Okay. Because I do that and it makes your life more fulfilling. Yeah, when you do what you want, what you are passionate about. Na tunaweza kukutoa wapi kama tunataka kukufuatilia kwenye mitandao ya kijamii? On all socials ni Kayet Orwa. Kayet Orwa. All socials, Instagram, TikTok, YouTube, kila mahali. Na biashara, how does someone get in touch with you? My email therealkayetorwa@gmail.com. Okay, sawa Kayet. We wish you all the best, by the way. Thank you. And I have to tell you kwamba you are doing a good job. Ukweli, kwa sababu mtu akikuangalia hivi, I'm sure sickle cell is not something that it shows, lakini you're doing well. That's what I can say. Na asante sana kwa kuja, na tunakutakia kila laheri. Thank you for having me. You're welcome. In everything you do, tunakuombea kwamba ufanikiwe. Amen. Okay. Asante sana kwa kuja. Uhondo.